Вітають фантастичні токс, український ютуб-проект, що говорить про книги, авторів, тренди і все, що турбує нас в нашій улюбленій науковій фантастиці та фентезі. Сьогоднішній наш випуск, не побоюсь цього слова, епічний та міфологічний, адже в гостях у нас Меделін Міллер, авторка дуже широко відомих романів «Цирцея» та «Пісня Ахілла». Welcome, Medlin. It's an extremely big honor for us to all have you here. I am so thrilled to be here. It is truly my privilege. Thank you so much for having me. Нагадаю, що мене звати Дар'я Піскозуб, я українська письменниця, авторка тетралогії «Машина». Перші 2 книги ось у мене за плечем. І сьогодні зі мною цілих 3 мої прекрасні колеги. Всім привіт! Я Наталія Матолінець, авторка урбан фентезі та міфологічного фентезі, тому я сьогодні шалено щаслива, що ми говоритимемо про міфології. Моїх книжок в мене нема за плечима, але ви про них знаєте. Привіт, я була зам'ючена, я Наталя Довгопол, авторка пригодницького, історичного і фантастичного, в тому числі також міфологічного. Щаслива бачити Медлін Міллер сьогодні. So I just wanted to translate this in English for you to understand this. I am also writing the mythological thing as well as Natalia Matolinets, my colleague. So we are really excited to hear your point of view today. Привіт всім! Я Світлана Тараторіна, авторка урбан-фентезі «Лазарус» та постапокаліптичної фантастики «Дім Солі». Мені страшенно подобаються книги Медлін Міллер, і я дуже щаслива бути сьогодні на цьому стрімі. So, Медлін, I'm a Ukrainian author from Crimea, and I am author of urban fantasy and post-apocalyptic sci-fi novel. I'm very glad to see you. Oh, thank you. Любі друзі, нагадаємо про наш формат заходу та, зрештою, для чого ми тут зібрались. Найперше і найважливіше – це сьогодні ми збираємо на ЗСУ, а саме на госпітальєрів. У кутику екрану ви побачите QR-код із посиланням на баночку, яку ми приготували для цього заходу. Також посилання на банку ви зустрінете у лайв-чаті цього відео. Разом з тим ми заохочуємо вас донатити також і на Buy Me a Coffee нашого проєкту, аби ми мали час, змогу та ресурси читати більше книг, запрошувати більше авторів та рости і розвиватись. Також не злецьке було б нагадати, що у нас є повний набір соцмереж. Запрошуємо вас на наші Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter тощо. І нагадуємо, що нам страшенно важливо бачити вашу активність. Коментарі у лайв-чаті, коментарі до самого відео, лайки та підписки на канал – абсолютно все допоможе нам розвиватися та робити український YouTube ще кращим. Ну, а я нагадаю також і про формат нашого заходу. Як звично, говоритимемо ми англійською. Запитання ми ставитимемо по черзі англійською мовою, у той час як українську версію запитання ви будете бачити у текстовому форматі на екрані. Опісля наша гостя зможе дати настільки велику відповідь, як їй бажається, і далі я запишу все у свій чорний блокнотик і перекладу вам усе послідовно, як тільки мені дадуть змогу. Також ми приймаємо усі запитання від аудиторії, тож не вагайтеся задати їх якомога більше. So I think it's pretty high time for us to begin. And I am honored to ask the first question. Actually, I am in Greece right now, and I've been living here for about 7 years. And I was reading Circea when the lockdown, the COVID just started, sitting at my balcony, and I felt a lot like Circea, being on her island at that point. And I would like to start with actually reciting one of your professors. In one of the interviews, you mentioned that your professor started the course telling the student, this is a class on Greek history, so I don't want to hear any questions about women or slaves. I think it's an amazing quote, so we would like to ask you about your past, how you overcame those boundaries regarding approach to the classic and epic materials. Thank you for bringing that up. It was horrifying. I can't believe that, someone would start the class that way, but unfortunately it was all too common.
I think nowadays that is finally changing in classics. I was very fortunate, although that is my horror story of a classics professor. I had a number of classics professors who were very supportive. And oftentimes women in particular were pushed out of studying the epics, the Iliad, the Odyssey, the Aeneid, because those were considered the most important texts, and therefore, you know, they were for men. But my professors did not treat me that way. They definitely encouraged me to, you know, love the epics, to work with the Iliad and the Odyssey and the Aeneid. And so I was very grateful, but also I was a very determined person. My mother was a feminist. She raised me as a feminist. And so I sort of took that as a personal challenge. And I wrote all my papers about enslaved people and sort of their lives. So I ignored him. And, you know, some combination of all that. Дякую, що запросили. Приємно бути сьогодні з вами тут. І яке жахіття, насправді, мені так і сказали на одному із моїх курсів в університеті. На жаль, лише зараз бачимо тенденцію, що змінюється така поведінка, але тоді це було повсюдно. Звісно, серед моїх професорів були ті, які дуже заохочували пізнання невідомих та недорозкритих тем, але були, звичайно ж, такі, які і стимулювали такі жахливі тези. Більше того, багато професорів притримувалися тези, що жінок-дослідниць не слід було допускати до найвеличніших епосів у класичній історії, з таких як Одіссея чи Іліада, адже ж вони були найголовнішими. Отже, ними повинні були займатися чоловіки. Разом з тим, мені страшенно допомогло те, як мене виростили. Адже моя мама була феміністкою, виростили мене феміністкою, і я одразу розуміла, що буду писати на теми, які, можливо, для когось будуть провокативними. Я писала про рабство та упосліджені народи. І, зрештою, знала, що для мене це, перш за все, є дуже важливою темою. We are very grateful for your answer, because we are actually a project of 5 female writers who write fantasy and sci-fi, so we can understand it all too well. And our second question is about Circea, because it is, at the moment, it's the only book we have translated in Ukrainian. And as I'm also very interested in mythology, when I saw it, I was like, this is what I need. This is what I got. And in mythology, we usually see Circea in a different myth, like, you know, this mysterious, charming witch. But you changed the optics, you changed the perspective of how we see her. And you showed us the powerful woman, but the woman who was mistreated all her life. And she is much more than just, you know, charming witch on the island. So can you tell us more about your way of collecting the small pieces of story about Circea and putting them together in the story we got? Absolutely. The section, I mean, she appears in a couple different myths, not very many, but a few. But her biggest myth is from the Odyssey. And the section where she appears in the Odyssey is actually narrated by Odysseus. And he's narrating it to some people that he's trying to impress. And Odysseus is the great liar of ancient Greek literature. And he's constantly sort of spinning things and trying to make himself look good, self-aggrandizing. And so once I sort of came to understand that, not just understand it academically, but understand it as a writer, it felt like there was all this room to play with Circe's personality and to really push back against this portrait, because that portrait of her as this, you know, kind of mysterious, beautiful woman who doesn't ask anything for herself, who just sort of floats through and does these wonderful things and happens to help him. And, you know, all of that is sort of shaped by his telling. It's really about his limitation and not the truth of her personality. And so I began to think about what her personality might be like. I thought about how oftentimes powerful women and women in general are mistreated, and women who try to have independence for themselves or who try to have power in a patriarchal structure like the, you know, world of Greek mythology are punished for it.
And so thinking about Circe from that perspective, thinking about the fact that I saw her also as being more empathic and sympathetic to others than most gods are. Most Greek gods are, you know, sociopathic narcissists. But Circe is much more capable of sort of feeling for others. And we see that in the Odyssey, in the way she helps Odysseus. She's, you know, one of the most helpful characters he encounters. And so I thought, well, let's sort of try to bring this in. And there were a number of other threads I was looking at as well. I was looking at Ovid and his depictions of her. But the thing that I kept kind of coming back to was this description of Circe as being the goddess who can speak like a human. And it's a little bit of a mysterious description of her from the Odyssey, but basically it means that, you know, in my imagination, you know, gods, when they speak, they normally speak with these huge booming voices that make mortals, you know, fall to their knees, and they make our hair stand on end and our blood runs cold. But Circe speaks like one of us. And so it seemed to me that aside from being a powerful woman and being mistreated for that, that she's also mistreated because she doesn't fit in with what most of the gods are like. She's kind of on this border area between gods and humans. And so all of that was kind of part of what I was thinking about with her personality. But most of all, I wanted to sort of take back the narrative from her perspective. That whenever you see her in mythology, she's very two-dimensional at best. Sometimes it feels like we don't even get to two dimensions. And I really wanted her to be complicated. I wanted her to be, to grow over the course of the novel. I wanted her to make mistakes. I wanted her to, you know, be incredibly thoughtful. All of these things were kind of part of the story, but really just making her a full and whole person was what I was going for. Thank you. Отже, Цирцея, чарівниця Цирцея з'являється у кількох міфах, однак найбільше ми дізнаємося про неї, власне, із Одіссеї. До того ж, розказує її оповідь, власне, сам головний герой цього епосу Одіссей. І якщо вчитатися в текст, ми розуміємо, що загалом особистість Одіссея в тому, що він такий мудрець, такий оратор, майже трикстер, який викручує слова перед важливими людьми, яким він, власне, оповідає цю поему, прикрашає правду, змінює фокус таким чином, аби вказати його на себе. І зрозумівши це, як дослідниця, я вирішила запитати себе, а чому ж тут так багато місця, аби в якій могла б вписатися оповідь про Цирцею, адже з точки зору Одіссея вона насправді така таємнича красуня, яка насправді нічого не хоче, однак так ладна йому допомагати, кидати абсолютно все на те, аби виручити його, однак при цьому видається обмеженою повністю його баченням і його уявою, а не її власною правдою. Тож я намагалася подумати, а що ж вона хотіла би, чого, навіщо, для чого вона би допомагала йому, і як би насправді вона почувала себе у світі грецької міфології, який насправді був максимально патріархальний та не розуміючи до людей, скажімо, як Цирцея. Я намагалася задуматися про те, як зробити її емпатійною, як зробити її двосторонньою, по суті, більш ніж двовимірною, трьохвимірною особистістю, в той час, коли здебільшого ми бачимо грецьких богів як цих буквально нарцисів, соціопатів, які не здатні бачити інших, не здатні відчувати людей, окрім як залякувати їх. У той час, як ми бачимо по Цирцеї, вона мало того, що страшенно має серце для того, аби допомагати іншим, так ще й і готова співчувати, приймати тощо. Також я читала багато про те, як Овідій описував Цирцею, однак зразу ураз поверталася до опису, що вона богиня, що може говорити як людина. Я задумалася, а що ж таке голос богів, що ми знаємо про нього, як говорять інші боги. І пригадала, що у всіх міфах, здебільшого, коли говорять боги, то це грім серед ясного неба, смертні падають ниць на коліна, вони тремтять, у них кров кипить в жилах, вони бояться. Але як би говорила та, до якої, власне, оці боги теж так ставляться, з такою зневагою, з такою нелюбов'ю, з такою слабкістю.
Певною мірою вона теж, Цирцея, не вписується в оцю структуру патріархального світу грецьких богів. Вона десь поміж людьми та богами. Тож її перспектива могла розповісти дуже багато граней, зокрема, як і про людей, так і про богів. Але зрештою, якщо підвести підсумки, я просто хотіла зробити її складною особистістю, що здатна рости та змінюватися. Super. My question is about Circe too. Circe relies on her witchcraft because she's got not that much goddess power. Does this make her a more interesting character than those who have powers for granted? Absolutely. I loved Circe's witchcraft, and I loved it for two reasons. One is that obviously there's a long history of women who have power being accused of being witches, and sort of the idea of the witch as a feminist figure and as a figure that causes a lot of anxiety for the patriarchal structure. But also I loved witchcraft as a metaphor, that it isn't divine power. Witchcraft is something that you have to, divine power is like you snap your fingers and you make it happen. But witchcraft is about study and work. It's a discipline. And so for me, witchcraft is a metaphor for any art, for writing or dancing or painting or really any life vocation where you have to dedicate yourself to it. So I really saw Circe, I loved this sort of duality of that on one hand, I got to explore the history of sort of accusations of witchcraft to bring in the magical side, the fantastical element, but also write a story about a person who was at their heart an artist. Ідея того, що Цирцея є чаклункою, мене захопила із двох боків. Перш за все, історично склалося, що жінки, які мали певну владу, дуже часто були звинувачені в тому, що вони відьми. Дуже часто наявність у жінки певної влади, чи то сили, чи то влади, чи то певного магічного дару, зводилося до того, що вона є загрозою для патріархального ладу. І будь-яка сильна жінка мала бути названа відьмою, власне, для того, аби не стати цією майже феміністичною іконою, що може кинути виклик патріархальному устрою. Але є також і другий бік, що сильно мене сфокусував на магічному дарі Цирцеї, тому що це може бути її чаклунство, прекрасна метафора тому, що її магія не свята сила, буквально клацнув і вспух, все сталося, просто з нічого сталося все, а це праця, це щоденна складна праця, це є, по суті, навчання і зусилля, її уміння виростає із довгої праці, і це прекрасна метафора насправді того, як ми зростаємо як митці. Певною мірою дуальність цих двох понять у розрізі її дару, тому що її влада робить її небезпечною для суспільного устрою, і того, що її влада полягає не в тому, що далося їй за означенням, а в тому, що вона виборола, показує насправді наскільки цю величезну призму митця, який хоче реалізувати себе. So we actually have quite a lot of questions from the audience, and we won't go from all of those because that will take us a year, nonetheless. But I do see a good question relevant to what we were discussing. How is writing of your new book on Persephone proceeding? Slowly, but okay. I'm a very slow writer. That's just how I do things. Song of Achilles was 10 years and Circe took me 7. So I'm right on schedule. Отже, наша авторка зараз пише книгу «Ретелінг Персефони». Я думаю, що в цей момент Наталія Матулінець мусила сидіти міцно в кадрі, але насправді вже там 3 рази підстрибнула перед... Я тримаюся. Але наша авторка пише повільно. So the reason I've sort of showed to Natalie because she loves Persephone as a character. And knowing her, I saw that she was like almost jumping in her seat, so paying attention to that. Але наша письменниця пише повільно. Написати перший роман їй варто було 10 років, другий роман 7 років. Тож,
поволі, але ми рухаємося туди. Actually, I saw the news about the Persephone novel on your Instagram maybe a year ago, so I'm waiting. Thank you so much. I'm trying to go as fast as I can, but I'm just slow. I actually am very happy to hear whenever some writer says that they're writing slowly, because that's my thing too, and I'm trying to press myself to feed the literally business machine, but that's just like breaking your bones slowly. And every single time there's someone saying like, yeah, I'm writing slowly, I feel like we need to do a club and like there's honorary patches that says, do not touch me for the next 5 years. This is my space. This is my process. So yeah. The next question goes like that. How does it feel like to be one of the first authors to write Greek mythology retellings before it became a mainstream? Have you ever read any recent retellings? What is your opinion? And something I will add from myself, since you were the first of the trend that is now very popular, how difficult was it to persuade publishers and the audience that, look, this is the story that you sort of know, but you do not know it the way that it is written? That's a great question. So in a sense, retelling is a very old part of classics, that all these myths have been told and retold many times in the context of the ancient world, and then sort of up through, you know, modern times. All kinds of different authors have done this. And so I'm glad that we're having a resurgence right now. That's always exciting for me, because I think that these myths resonate all over again, and it's wonderful to see new voices and new perspectives on them. I was very fortunate that I found a wonderful agent who really understood what I was trying to do. And she led me to a wonderful editor who also really understood what I was trying to do. And so that was very fortunate for me. But when I was looking for an agent, I sent out 80 letters and I got 78 rejections. And two agents got back in touch with me and said that they were interested. I was very lucky that one of those agents was an agent I had really been hoping for, Julie Bear. And so I felt like she made all the magic happen after that. But there were a lot of no's. So there is something that you might be probably interesting for you. There is a retelling, which is actually considered to be the first book of the modern Ukrainian language. Well, before it was called Slavic, and then it was Ukrainian. And that is the retelling of the story of Aeneas, who ran away from Troy. And the reason that it's super popular and everyone knows it was because the author imagined Aeneas to be Ukrainian. He imagined him to be a Cossack. So we have a lot of beautiful arts built on top of the story that actually resonated from before, because it's a story that everyone can resonate to, running away from your home, building new world. But the fact that that story, which was published like 18th century or so, the reason that he imagined Aeneas to be Ukrainian and a Cossack resonated even on a bigger sense, because first of all, it felt like a broader culture to the context of the greater Western civilization, but also because thematically it made so much sense. And yeah, it provided this new perspective, a new angle that you wouldn't really expect. Wow, I didn't know about that. And now I'm going to see if I can find an English translation. Thank you so much. We'll start a little bit for it. I'm not sure if it exists. In case it doesn't, perhaps there is something like, I don't know, an art version of it, at least where through pictures, perhaps you can get the sense of it. So back to translation. Я страшенно рада, що ретелінги зростають тепер ще більше і більше у своїй популярності. Адже певною мірою це є максимально старий жанр. Адже старі історії, старі міфи, старі оповідки з'являються знову і знову наповнюючись новими сенсами. І я страшенно радію кожен раз тому, що ми можемо побачити ті точки зору і ті голоси, які ми раніше у вже відомих нам історіях не бачили.
Насправді мені дико пощастило, що я знайшла агента, який дуже добре мене зрозумів, який привів мене до редактора, що не просто відчув, над чим я хочу працювати, а повністю насправді підтримав мене. Але направду, коли я шукала свого агента, я відправила 80 заявок, із них 78 були відмовами, лише 2 агенти підтвердили, що хочуть зі мною зустрітися, серед них одна, Джулі Бер, підтвердила, що клас, давай працювати, і я страшенно рада, що це саме та агентка, з якою я тривалий час хотіла працювати. І насправді вона зробила цю магію, що книги знайшли своє місце на ринку, книги вийшли, і зрештою, от маємо, що маємо, тепер маємо цей величезний тренд. Let's move on. So, I see someone put up the translation. Thank you so much. I'm making a note of that. Oh, that's great. Thank you. Yeah, that is it. Mm-hmm. So before we move to Song of Achilles, and I will tell how I cried my eyes out, another question is about, once you mentioned that you want different readers to dive into your novels and enjoy them, even if they are not familiar with mythologies or with epic stories, and you totally understand if somebody tries to read like ancient epic and they are, oh, this is boring. And but for those who started reading your novels and they understood that, oh my God, we need more mythologies in our life, can you give a suggestion? How would you recommend to start this journey to enjoy it at fullest? Thank you so much. So I think that one way to, so I definitely wanted my novels to be able to be an introduction to the classics, to the Greek classics, to the Iliad and the Odyssey in particular. I think that when the ancients were listening to the Iliad and the Odyssey, of course, they knew all the names, they knew all the backstory, they knew all that stuff. I mean, the Iliad in particular is a long list of names oftentimes. And it can feel overwhelming and it can feel frustrating to approach it. And then there's the fact that oftentimes, at least in America, there's this sort of idea that classics is only for some people, which is a very frustrating thing that I push against all the time. There's this sort of idea, you know, there's been a lot of gatekeeping in the world of classics. And so I think that's changing now, and that's great. So I think as people want to approach these stories, I oftentimes recommend audio books, in particular for the Iliad, because there are so many names. I love I think getting a great translation is also really helpful. And I can only recommend the English translations I know. I unfortunately don't know how, I'm sure there are terrific and wonderful Ukrainian translations. I just don't know them. But I think, you know, read a couple and see which translations you like. Try the audio version. And, you know, don't be afraid to look stuff up and sort of go to secondary sources to help support it. And I think most of all, you know, myth is so exciting because it's really about humanity. And this is true whether it's Greek myth or, you know, any world myth. It's about these big, larger than life stories that still somehow feel like they're about us. So really, you know, trying to kind of reach across the centuries and experience them as uniquely themselves, but also resonating with us. Thank you. Sorry, that's such a long answer. Thank you for all the translating. You're amazing. That is, I mean, that isn't even like in the top of the longest answers. And when I was like page after page after page after page, and he was mentioning different parts of the brain. Wow. Like the Latin version of this, Latin version of that. After that, I felt like I graduated like all over. Отож, говорячи про те, як знайти свій шлях до міфології і до класичних еліністичних
розповідей наша авторка каже, що вона хотіла би, аби будь-хто міг знайти собі свій шлях, який би він не був, до епічних історій штибу Одіссеї та Іліади. Якщо взяти книгу непідготовленим, наприклад, Іліаду, то можна здивуватися тому, наскільки велика кількість імен там є. Усі всіх знають, усі в певному контексті, а ви стресуєте, у вас болить мозок, і ви думаєте, як що з цим всім робити. Насправді, в Америці побутує фраза про те, що класика вона лише для обраних. Насправді мене не заболіло серденько. І багато дуже людей, зокрема в Америці, гейткіпить класичну історію від решти, мовляв, це не для вас, це лише для обраних. Однак насправді так не є. І великою причиною, чому ці історії досі живуть в тому, що це є більші за життя історії, які траплялися раніше, які досі резонують у сьогоденні. І при цьому вони можуть допомогти нам зрозуміти сьогодення, попри те, що були написані дуже-дуже давно. Відповідно, що я рекомендую? Перш за все, рекомендую спробувати аудіокниги. Часом це може допомогти знайти ваш ритм, знайти відчуття цієї всієї історії тощо. Також рекомендую попробувати різні переклади. Наша авторка здебільшого працює із англомовними текстами, тож лише є англомовні варіанти вона може порекомендувати, але разом з тим знайти свій варіант перекладу може допомогти вам зрозуміти текст краще, адже тонкощі епічного мовлення, перекладені іншою мовою, можуть упускати певні деталі або ж навпаки ускладнювати їх. Ну і варто також не боятися шукати додаткові допоможні якісь матеріали, які допоможуть зрозуміти контекст, в якому відбувається та чи інша сцена, адже так, це неймовірно великі епічні твори людської історії, однак не означає це ні на йоту, що вони якимось чином можуть бути для вас недоступними. And following our conversation about this book, talking about Patroclus, who is rather a normal person, while myth and epic stories usually center around gods and heroes. So do you think that telling these stories about more or less ordinary people in turbulent events can bring these characters closer to the readers and make them more relatable to us? Absolutely. And I think it's, I love that you're in Greece. That makes me so happy. But I think that whenever you want to retell a myth, I think it's natural as a writer, and a lot of you write about mythology, so I'd love to hear if you agree, but I think it's natural to look towards a viewpoint or a perspective on the myth that is new and that hasn't been explored before. And because the emphasis is often on, you know, the heroes and the gods, looking towards someone who has been sort of where there's a mystery around them or a blank space around them or a silence around them. And what's wonderful about mythology is that you can pick any character and you can write about them. Or in the case of Circe, you can pick a character who actually is in some ways, you know, pretty well known. And you can still write about them by coming at it from a different perspective. So the good news is myth never runs out, even if you do want to write about the big names. But I'm always sort of looking for something in the perspective that I'm really reacting strongly to. And there were two things about Patroclus that really drew me to him. The first was that I felt like there was a mystery around him. That we see, sorry, this is a spoiler, but it is a 3,000-year-old story. We see Achilles' intense grief when Patroclus is killed, but we don't see very much about their relationship. We really just see the end of their relationship in the Iliad. And so, you know, I was interested in who is this person who means so much to Achilles that, you know, it basically blows up Achilles' life to lose him. And what would their relationship look like? And then the second piece that drew me to it is that I was very frustrated by the fact that interpreting their relationship as romantic was sort of had dropped out of the conversation. That was totally normal in the ancient world. In the ancient world, some authors made them lovers, some authors made them friends. Both interpretations were accepted, but in the modern world, that had really disappeared. And I felt like I wanted to see that really resonated with my reading of the Iliad and with my reading of their relationship. And I really wanted
sort of that aspect. So there was this thing I felt very strongly about Patroclus, and then there was a mystery about something I wanted to understand. Так, однозначно, коли ми оповідаємо історії ретелінгів міфів, що фокусуються на звичайних людях, а не богах, ми таким чином стаємо ближчими до міфу. А насправді, коли хочеш переказувати міф, страшенно легко спиратися на міф, що ще не був буквально переказаний тоді рок. Але разом з тим більшість міфів дуже часто фокусуються на героях чи богах, на якійсь величезній таємниці, що стоїть за ними, якомусь елементі більшому за нас з вами, більшому за життя. І насправді, шукаючи персонажа для ретелінгу, як, скажімо, це було із Цирцеєю, я намагаюся знайти щось у перспективі цього персонажа, що ще не було сказано. Якщо говорити про те, чому я обрала оповісти історію Патрокла у книзі «Пісні Ахілла», то були два моменти. Перший – це є спойлер, однак, любі друзі, не бийте за це сильно тапками. Історії 3000 років, трохи важко отриматись без спойлерів. Коли ми дізнаємося, що Патрокл загинув, сум і відчай Ахілла настільки великий, що він розламує його, що він буквально переламує його наступні всі дії. Але при цьому ми ніколи так і не дізнаємося, якою ж була їхня історія, що цей сум і цей відчай настільки великий. Ми дізнаємося про стосунки їхні вже після того, як вони завершились. Ми так і ніколи не можемо зрозуміти, що привело Ахілла до такої реакції. Ми хотіли зрозуміти, а як сформувалися їхні стосунки, як могли би розвиватися. Ну і друга причина, чому я обрала Патрокла, це інтерпретація стосунків Ахілла та Патрокла як, власне, романтичних партнерів. Якщо говорити про еліністичну традицію, то романтичні стосунки між чоловіками були цілком поширеними. Питання було в тому, хто як писав про Ахілла чи Патрокла. Деякі давні дослідники і письменники писали про них як про друзів, інші писали як про закоханих. Однак ця переміна була дуже природні для того епохи, і в сучасні часи зовсім перестали говорити про ймовірність того, що вони були коханцями. Мені хотілося повернути цей погляд, мені хотілося запитати, а що, як, власне, отак і розкладалася їхня історія, і подивитися, що з цього вийде. Well, actually, you already answered my next question because I wanted to ask about this inspiration moment behind Song of Achilles. Because when we see Achilles' rage and grief after Patroclus' death, and you mentioned that Iliad give us what happened, but doesn't give us why does it happen. But actually, I also read that you traveled a lot to you visited a place where Troy was, and how these trips influenced your writing, and are there more unanswered why something happened in the epic stories which you would like to explore? Thank you so much. Yes, there definitely are more things I would love to explore. And the question is, I mean, when I look at the mythology, I just feel like there's so many lives that I want to understand more about. And sometimes I want to understand more and I want to write a novel. And sometimes I'm sort of hoping someone else will write the novel and I'll just get to read it. So it sort of depends. I feel like it has to be something really special and particular if if it's going to sustain an entire novel on it. But yes, there's always more things. I mean, the figure of Cassandra is a character who is, destined to tell the truth and never be believed. I feel like that is something that many women have had to experience in their lives. I feel like her story just really resonates. She's a survivor of sexual assault. I mean, there's a lot around her story. There's a lot to say there. So I'm always thinking about Cassandra there, but there's so many other figures as well that are kind of there. At the same time, yes, so much I was influenced by my trips to Greece. I mean, partially it just felt, I just love being in Greece. It is a wonderful place for me.
and it was very fortunate that I was able to go there and spend so much time there. But also, there's no replacement. I mean, that's the kind of stuff you can't research. Is sort of like, what does the wind smell like, and what does the light look like on the water, and how does the dust feel, and what are the sounds like? Those sort of very visceral details are things that there's really no substitute for being there. And so lots of times I went to Greece before I started writing the novels, so I didn't know that I was helping my future self. But I also then went back when I, was working on the novels. And so I'm incredibly grateful. I don't think I could have written the novels without having traveled to many of these places. For the details, I really appreciate it. It was so much. I imagined the Greek island in all tiny pieces. I even imagined which island it could be. So it's amazing. Oh, thank you. Well, that's the ultimate compliment, because you're there. So I thank you. By the way, you have mentioned Cassandra, and I remember that there was one of the kind of big poets for us Ukrainians, Леся Українка, who actually wrote a big poem called Cassandra. Drama. Typically, the drama Cassandra, which was telling the women's vision of the life of the Cassandra had. We'll research if there is an English translation of it, because it's somewhere there was, but you never know when it appeared, whether it's still available or anything. And if it is, we'll be happy to send you a link. Yes, it's very feministic things. We very like this drama in Ukraine, and it's a very great thing. Oh, I would love to read it. Thank you so much. Любі друзі, перш ніж я перекладу питання, про яке ми щойно говорили, я заклинаю вас всіх, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть нам коментар, як тільки це відео закінчиться, адже ваша увага, буквально кілька слів, залишених у коментарі, допоможе нам на нашому відео досягнути набагато більшої кількості людей. Ми проводимо інтерв'ю із величезною кількістю світових фантастів, серед яких є як майстри наукової фантастики, так і фентезі, це неймовірні майстри пера. Ми кожного разу, запрошуючи їх, збираємо гроші на ЗСУ, тож, будь ласка, допоможіть нам наблизити перемогу. Якщо ви хочете, аби одного дня Меделін Міллер приїхала в Україну на фестиваль книжковий, донатьте на ЗСУ. Якби ви хотіли побачити пісню Ахілла українською, донатьте на ЗСУ. Якби ви хотіли побачити інших улюблених вами авторів на нашому каналі, донатьте на ЗСУ. 5, 10, 50, 100 гривень, будь-який донат є важливим, будь-який донат наближає нашу перемогу, адже цього літа кожен донат буквально ви обмінюєте на кілометри нашої землі. Десь в Твіттері я прочитала таку прекрасну фразу. І нагадаємо, що задонатити на ЗСУ ви можете за посиланнями у чат-секції, а також за QR-кодом в кутику екрану. Отож, переходимо до перекладу. Якщо говорити про інші тексти, про інших персонажів, які хотіла би побачити, написати наша авторка, то коли вона дивиться на міфи, є стільки життів і стільки перспектив, які хочеться зрозуміти, які недостатньо яскраво розкриті. Намагаюся зрозуміти, чи достатньо я бачу сучасності у цьому міфі, чи достатньо я розумію, як би поводилася ця людина. Якщо говорити про персонажа, якого я хотіла би також дізнатися глибше, то це Касандра, сестра Париса, жителька Трої, яка насправді передрікає трагічне майбутнє, яка жертва сексуального насилля, яка насправді має дуже багато тем, які перегукуються сучасним жіноцтвом. І мені би хотілося зрозуміти її глибше. Можливо, я напишу книгу про цю персонажку. І дуже рада, що ви згадали, що мені вдалося насправді поїхати в Грецію і на руїни Іліону, адже це страшенно багато допомогло. Перш за все, я дуже люблю цю країну, вона допомогла зрозуміти мені, як виглядає насправді на обличчі бриз, як смакує вітер, як виглядає світло, як на доторк відчувається пил. Наша місцева кореспондентка із Греції Наталя Довгопол підтверджує, натуралістичну експертизу було пройдено. І насправді пізнати цю країну вочевидь допомогло бачити реальність Греції.
So let's perhaps have a look at the questions. Our kind viewers have already found the Cassandra for you. I was just writing them down. We'll also send both of the links that we've talked about, the Aeneida and the Aeneid story retelling, and Cassandra will send both it to your agent after this call, so it might be easier to navigate the links. Okay. So now we let's talk about the questions that our readers have left you. So first of all, the question that I see appearing multiple times is about writing. How easy or hard is it to you to motivate yourself to write, or how do you read out whatever you're writing, or what is your process? How do you keep the balance between telling the story in a new way but keeping the atmosphere and authenticity of the past? Those are really good questions. Thank you for the people who asked them. I try to write, I mean, I think, as we've already discussed a little bit, every writer has to find their own way. And you can ask 100 writers and get 100 different answers. So the biggest answer is, if there are any, if you're a writer asking this question, is whatever works for you is the way to do it. And, for me right now, I try to write in big chunks. Unfortunately, I have a chronic illness right now from getting COVID. And so I can't do some of the things I used to do. I used to love to take long walks, and that would really help me compose. But the thing that always brings me back to it, even if I have to change the way I'm working, is the fact that I love the story. And there's something in the story that I feel like I want to say. It's a common thing to say, to write the story that you want to read in the world, but that isn't in the world. And that is sort of what pulls me through, is that there's something that I want to say about the story, something I want to learn about the story, something I want to engage with, that I'm trying to find. So, I think the story has to fill you with passion and with joy and hope, enough to carry you through those days where what you're writing is terrible, which happens to all writers. That all writers are struggling with drafts, and it's just a question of, keeping going. My old Latin teacher used to say to me that the people who succeed in Latin are the people who have the highest tolerance for failure. I think that's kind of true for writing too, that you just have to be able to sit with your own bad drafts and, still have, and recognize how bad they are, and still have the hope that you can make them better. So I try to have that resilience as I'm working on my drafts, but it's really the characters that pull me through, and my love for the story that makes me want to do it. And I edit a lot. I'm a big editor, so sometimes I do 50 drafts of a scene, trying to get that balance you were talking about right. Trying to make sure that the fantasy and the historical aspects are balanced, trying to make sure that what the characters are doing makes sense, trying to make sure that it's all sort of moving forward in the direction that I want it to go. And sometimes it just takes 50 drafts, and that's okay. So now you're getting a view into why I'm so slow. Отже, як знаходити натхнення до свого тексту, коли воно пропадає? Кожен письменник має свій шлях до свого тексту і із нього, і як триматися із текстом, як не втрачати надію. Я маю таку пораду для вас. Як вам робиться, так і робіть. Насправді, раніше я писала великими шматками, однак зараз у мене постковідне ускладнення, через що я не можу використовувати засіб, який я страшенно хотіла. Це прогулюватися, робити довгі прогулянки. Однак зараз я намагаюся триматися того, що я люблю цю історію, я люблю цей рукопис. Насправді, триматися того, що ти полюбив у цьому рукописі, це основне правило для мене. Повертатися до того, що для тебе важливо, і не здаватися від всіх цих жахливих шматків тексту, які ми породжуємо.
всі письменники мають труднощі, всі письменники мають моменти, коли слова ллються як річечка, або лється просто в лайно. Як казав мій колишній викладач із латиніст, що у класицизмі, мабуть, тут найкраще буде перекласти, успіху досягають лише ті, хто не втомлюється повертатися до цього діла, впавши мільйони разів. І насправді це дуже близьке і до письма, до письменництва, до створення книг. Також я дуже багато редагую. Я можу до 50 разів переписати сцену, аби знайти, власне, те, про що ви спитали. Оцей точний баланс поміж тим, що було сказано у класичних текстах, і тим, що я хотіла би зберегти у своєму тексті, і тим новим, що я хотіла би привнести. І це окей, певною мірою, абсолютно все окей, якщо ви зрештою доходите до тієї історії, яка вам необхідна. Sorry for my internet, but I need to ask you about Greek mythology. Greek mythology is important for Ukraine, especially for Crimea, where I come from. In Ukraine, there are at least two places associated with Achilles, Zmiyny, Levka Island in the Black Sea, and Tendra Speed, also called Achilles Run. According to legend, sport competition were organized on the Tendra Speed in honor of Achilles. During the military operation to liberate Zmiyny, we often recalled the ancient myth that links this place to Achilles. The myth of the victorious hero inspired us to fight the enemy. My question is, in your opinion, why is Greek mythology still able to inspire? Thank you. I didn't know about those two connections. I really appreciate hearing them. And I talked about how there's a few myths about Circe. There are so many stories about Achilles, and they're all really interesting and wonderful. So I don't know them all, and I love hearing them. I think that humans, by nature, we have, you know, extreme things that we feel and see in our lives. You know, we have to face terrible hardships sometimes, personally, as a nation, you know, that there's, and in my opinion, myth gives us a container that is large enough for all of that. That myth, and I think that this is true actually of fantasy in general. I think fantasy and myth have this in common, is that you can sort of take something small that you might feel very strongly about, or something very large that you feel very strongly about, and myth is big enough to hold it. It's big enough to hold all those feelings. And I think that, you know, the themes of mythology are themes that we still are in our daily life. I mean, sacrifice, parents and children, you know, loss, good leaders, bad leaders. I mean, you know, greed, human capacity for cruelty, but also the human capacity for a tremendous courage and, you know, fighting against the odds. I mean, I feel like all of that is in these stories, just this intense humanity. And that's really what speaks to me about mythology, is how human it feels. Yes, there are monsters with 6 heads, but within that, you know, in those scenes, I mean, that scene when, not in my novel, but in the Odyssey, when Odysseus faces the 6-headed monster, and his instinct is to, you know, is to try to help his men and to try to fight the monster, and sort of the grief of, I can only help them so much. I just have to get past this. I know I'm going to lose some of my men. That's an incredibly powerful thing, but I'm going to try to save most of them. If we just keep going past this. So I think all of those huge, powerful, you know, human experiences are in myth, and they come right to us. Thank you.
Отже, ми почали з того, що згадали, що насправді в Україні є цілих 2 локації, зв'язані із Ахіллом. Це, перш за все, острів Зміїний у Чорному морі та Тендрівська коса, яку також називають Ахілловим бігом. І наша авторка не знала, що насправді Україна настільки тісно пов'язана із історією Ахілла. Однак причина, чому міфологія досі релевантна і буде релевантною надалі, тому що це, по суті, контейнер достатньо великий, аби вмістити будь-яку історію, яку ви хочете розповісти. Зрештою, певною мірою, як і фентезі, коли ти береш щось, що турбує тебе у рутинному житті, коли ти береш щось, що може бути в маленькому цьому світі, або може бути навпаки величезним, цей жанр, цей кістяк здатний утримати всю цю структуру, збільшити її, повернути під різним кутом, по суті, зробити з нього таке, як збільшувальне скло. У міфах ми зустрічаємо величезну лють, величезну заздрість, жадібність, приховану можливість людей творити зло, але також і величезну приховану можливість робити добро, величезне милосердя та величезну силу перемагати труднощі. Згадаймо, наприклад, сцену, коли Одіссей минає Сцилу та Харібду. Так, з одного боку ми бачимо цього шестоголового монстра, який, вочевидь, зустрінеться у реальному світі, однак з іншого боку ми розуміємо, що це момент, коли насправді Одіссей розуміє, що зараз він проходить мимо монстра, що точно зачепить його команду. І він думає про те, як йому зберегти якомога більше. Він знає, що він не може врятувати всіх, однак він зобов'язаний зробити хоч щось, аби врятувати їх. І це дуже сучасна турбота. Турбота про людей, турбота керівника, турбота капітана, турбота, зрештою, доступна і зрозуміла будь-кому у нашому світі. So there is something that you mentioned, and something that I wanted to ask you for a while. When Circea got translated in Ukrainian, there was this uproar of approval from people who both read fantasy, did not read fantasy or mythology or anything. Essentially, people did find what you spoke about. Some found this epic stories. Others found the story of motherhood and womanhood in the patriarchal society. And I remember when the book got famous, there was one critic, literary critic, who said almost in very strict words that this is not fantasy. Do not consider it fantasy. This is above fantasy. And this is part of actually ongoing problem here in Ukraine, where fantasy, this is an escapist tale for children. It's not serious. And then there are serious books. And even those books who are actually technically part of fantasy or sci-fi, but who I consider to be quite important, are considered, okay, that is not fantasy or not. Or anything like that, it is something serious. So when you wrote this book and when you actually promoted this book, how did you yourself classify this book? Would you say it is close to fantasy? Would you say it's not fantasy at all? What genre feels comfortable for this book? That I know that is a very old debate, and it happens all the time here too. And to me, I have trouble understanding it, because I think if Homer, who was not a person, but anyway, if we imagine Homer was a person and Homer was composing today, it would be in the fantasy section. So I think that all those sort of distinctions that we're making are a little bit artificial. And America, over here, some of my favorite authors are incredible thinkers and also fantasy writers. Octavia Butler, Ursula K. Le Guin, these are writers who are, I don't know why fantasy has gotten sort of this kind of bad reputation. I don't think it deserves it, and I think it's an artificial distinction. I mean, what is Beowulf? There's a dragon, there are monsters, there are swords. This is fantasy. And so, I think you can have wonderful writing in any genre, and I think you can have writing that's not as wonderful in any genre. And that includes, so I don't like to set this genre above that genre. I think you can have brilliant minds and brilliant writers in any genre.
and, you know, that we should really try to open our minds to that. I view my novels as mythological realism, so closer to like magical realism. That's sort of what I'm aiming for. If someone calls them fantasy, great. I don't object to that at all. But in my own head, they're the closest probably to what I think of as magical realism. But magical realism is really fantasy in its own way. And so, you know, I'm happy. The only thing that I think my books are not is they are not historical fiction, because there are gods and monsters in them and they are not fact. I'm dealing with the world of myth. So mythological realism or fantasy or literary fiction. I mean, again, these are, you know, I don't think that these should be distinct categories. I think that they should, you know, authors should flow back and forth between them and use some from here and some from there. So yes, I do not sort of try to keep the genres all separated. And I grew up reading fantasy and loving it. I grew up reading a lot of different genres, and I'm incredibly grateful for reading all of that. Отже, наше питання було, власне, про жанрове сприйняття роману Цирцея. Адже коли роман переклали українською, і він став дуже широко відомий, зокрема серед людей, які читали міфологічні тексти, не читали міфологічні тексти, будь-що. І насправді була одна критикиня, яка дуже однозначно написала у Фейсбуці, що ви, хто кажете, що це фентезі, ніяке це не фентезі, це серйозна література. І це частина однієї з такої великої проблем, з якими ми стикаємося в Україні, це те, що ось є серйозні тексти, а ось це є ваша фантастика, ескапізм для діточок. І насправді багато є текстів, які за всіма літературними ознаками є фантастикою, однак їх так не класифікують, бо, мовляв, це щось таке серйозне. І ми спитали у авторки, як насправді вона бачить свій текст жанрово і чи вважає, що він, можливо, є фентезі. Що сказала наша авторка? Що дискусія про те, що фентезі є менш важливим або менш серйозним за інші жанри, точиться, зокрема, і в Америці. Як Гомер не існував, однак якби він існував нині, він би писав однозначно фентезі. Серед одні із найбільш крутих мислителів та творців нових концепцій були фантасти, зокрема фантастки, як, скажімо, Октавія Батлер або Урсула Ле Гуїн. Чому ми вважаємо, що серйозним є якась реалістична сцена, однак несерйозною є сутичка з мечами, з драконами тощо? Задайте Беовульфа, як можна вважати, що воно не є серйозним. Письмо може бути потужним чи непотужним, складним чи легким, серйозним чи несерйозним, поганим чи класним у будь-якому жанрі. І я не впевнена, звідки взагалі є оця така погана слава у фентезі, що звідки з'являється перша стигматизація, що змушує людей подумати про те, що цей жанр чомусь не якийсь такий крутий, як інші. Загалом, я не люблю ділити ці жанри. Мені здається, що історії органічні і називати будь-яким жанром – це окей, однак ділити, що ось це фентезі, це не фентезі – це жахливо. Я сама називаю свої книжки міфологічним реалізмом. Мої головці щось близьке до магічного реалізму, однак трошки заточене під, власне, той фокус, з яким я працюю, під міфи. І магічний реалізм – це один із фантастичних жанрів, тож так можна сказати, що Цирцея – це є фантастичний текст. Чим це не є, це історичною прозою, адже я працюю не з історією, не з фактами, а з міфами, легендами та не затвердженими, не доведеними фактами. Ну і слід сказати, що наша авторка виросла, читаючи фентезі. Одні з їх улюблених історій були, власне, фантастичні. So we've actually had an amazing hour of discussion of both mythology, stories that seem to originate long ago, but still exist from different standpoints, from different people and different eras. And throughout this time, we were actually able to gather quite a lot of money. So we gathered 8,415 гривняс. Любі друзі, за нині ми зібрали 8415 гривень, які ми передамо фонду Госпітальєри, що займається тактичною медициною. So, right after this live, we will send this money to Hospitaliers. They are the voluntary organization who are
healing people on the front line. So they're combat medics. They're the first people who save civilians and soldiers alike whenever anything is happening. So I've honestly felt like we've scratched the top, but also went very deep in our discussion. And I'm very thankful that you were able to find time for us. And not only to chat, but also to gather money for our cause. Thank you so much for having me. Thanks to everyone who donated. I hope when this is over, you'll tell me how to donate because I would like to. Thank you. This was truly a pleasure to speak with all of you. Thank you for such thoughtful and amazing questions. I'm really grateful, and I'm so glad to meet you all. We will definitely, of course, send you all the links. We will also be very happy to have you here in Ukraine when everything is peaceful and we can conduct a very big, literally, festival that we can't have because of all of this. And perhaps someone here present would even like to help you out in sightseeing some of Greece, perhaps. Who am I talking about? I would love that. Yes, you're more than welcome. Любі друзі, на нинішньому стрімі ми зібрали величезну суму, і ми страшенно вдячні нашій авторці, що вона не просто знайшла час поговорити з нами, а при цьому була ладна допомогти нам наблизити нашу перемогу. Відчуття таке, ніби під час цієї розмови ми говорили дуже багато про глибинні важливі речі, однак при цьому в деяких моментах могли б говорити ще 100 років, тож ми запрошуємо Меделін на величезний книжковий фестиваль, який ми організуємо, як тільки буде перемога, ось тільки перемога з'являється, ми всі з дівчатами беремося за голову і думаємо, як це все організувати, провести тощо. Але ми страшенно раді, що нам вдалося провести цей захід. І, любі друзі, якщо ви були вдячні за те, що наша авторка до нас нині прийшла, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, поставте дзвіночок на наш канал і, будь ласка, залиште нам коментар, коли ця трансляція завершується. To bid you farewell, you have quite a day ahead of you. It's evening for us. We'll be contemplating everything we spoke about, and we'll be talking and thinking about mythology, Patroclus, Circe, and all of the characters who seem far or undiscovered, but at the same time are so much closer to us than we ever anticipated. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Любі друзі, на цьому все. З вами були Фантастичні Токс та Меделін Міллер, український ютуб-проект, що говорить про фантастичні книги, тренди авторів, події тощо. Уже незабаром ми здивуємо вас величезними, я не побоюсь цього слова, максимально епічними новинами. У мене чухається язик зізнатися абсолютно вже, однак я не можу, дівчата поб'ють мене, і не тільки дівчата, і не тільки поб'ють, тож я тримаюся і я вас заклинаю. Повертайте ще, буде класно.